Okay, so from last class, any question? Two 2.5 periodic patterns of atomic and ionic radii. Radii মানে radius আর কি কথা, okay? Atomic radius, ionic radius. Periodic pattern মানে periodic table এ as we go from left to right of a period, group না, group তো আমরা জানি atomic radius কি হয়, যত নিচের দিকে যাব গ্রুপে বাড়বে, একটা করে শেল ইনক্রিজ হইতেছে, রাইট? But across the period from left to right কি হয় এটা আমরা দেখব for atomic radius and ionic radius. তাহলে atomic radius increases down any group, এটা তোমরা জানো, জাস্ট একটু আন্ডারলাইন করে রাখবে একবার। One more shell, একটা করে শেল বাড়ে which are further away from nucleus. Atomic radius decreases across a period. আন্ডারলাইন করো কেন? ধরো আমরা যখনই আমরা পিরিয়ড, এটাকে আমরা এই যে প্রপার্টিজ গুলো অ্যাটমিক রেডিয়াস, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, আয়নিক রেডিয়াস, এগুলাকে আমরা পিরিয়ডিসিটি বলি। কি বলি? পিরিয়ডিসিটি মানে অ্যাক্রস আ পিরিয়ড ডিফারেন্ট যে ইয়েগুলা ফেনোমেনাগুলা এগুলা কিভাবে চেঞ্জ হয়, এই জিনিস, এই যে ডিসকাশনটা, এটাকে আমরা একসাথে পিরিয়ডিসিটি বলি। আর আমরা যখনই কোনো পিরিয়ডিক প্রপার্টি অর পিরিয়ডিসিটি ডিসকাস করব, let us focus on period 3, period 4 বা period 5 এগুলার periodicity তোমাকে আমরা জিজ্ঞেস করব না। 2 and 3 these have similar periodic properties. আমরা ফোকাস করে পড়াবো হচ্ছে period 3। যদি period 3 বুঝো তাহলে period 2 ও বুঝো, একই প্যাটার্ন, ঠিক আছে? একই প্যাটার্ন। তাহলে period 3 কে ফোকাস করব। তাহলে আমরা বলতেছি atomic radius decreases from left to right of period 3. কেন? সোডিয়াম টু আর্গন atomic radius decrease করে কেন? Number of electrons in the last shell increases. So attractive force increases with attractive forces between the electrons and the nucleus. Why? Electron increase করে দেখে? Yeah, number of electrons. Attraction gets কমে যায়। Attraction কমে যায়, electron বাড়ে যায়। Sir, attraction বেড়ে যায়। Attraction বেড়ে যায়। Why? What was the question? Sir, because electrostatic force. Electrostatic force Between positive electron protons and negatively charged electrons. Fine, but তোমরা যেটা বলতেছো ইলেকট্রন বেড়ে যায়, it's not electron বেড়ে যায়, it's proton number বেড়ে যায়। Charge of the nucleus increases. Since all the মানে সবগুলোরই আউটার শেল হচ্ছে পিরিয়ড 3 তে। হ্যাঁ স্যার, আসতেছি তো, আসতেছি, একটু থাকো। All the elements in, or all the atoms in period 3, they have the outer shell electron is in the same principal quantum shell, right? And the distance between the nucleus and outer shell is almost same, right? But since as we go from left to right, proton number increases by 1, the attraction between the outer shell electrons and nucleus becomes stronger. যত লেফট থেকে রাইটে যাবে তত স্ট্রঙ্গার হবে না আস্তে আস্তে, তাই না? এই যে আউটার শেল ইলেকট্রনটা এটা একটু যত লেফট থেকে রাইটে যাবে একটু স্কুইজ হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে। নিউক্লিয়াসের সাথে তোমার আমরা যে অরবিট গুলা ড্র করি, এগুলা কি এরকম কোনো ইয়ে আছে নাকি, স্ট্রিং আছে নাকি যেটা দিয়ে এটা ইয়ে করা, কোন স্ট্রিং দিয়ে এটা কি বাঁধা আছে ইলেকট্রন গুলা? না। তাহলে ইলেকট্রন আর প্রোটন যদি বাড়তে থাকে তাহলে নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়তেছে না, তাহলে the attraction between nucleus and outer shell electron increases. That's why এটা একটু স্কুইজ হয়ে যায়, একটু ছোট হয়ে যায়, অল্প একটু ছোট হয়ে যায় যত সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত, যত লেফট থেকে রাইটে যায়। Is it clear? Yes sir. কোথায় যায় কথাটা? সাদিকা তবু later to further. This is because the number of protons and therefore the nuclear charge increases by 1 with each successive element. The number of electrons also increases by 1, but the extra electron added goes into the same energy level. This means the shielding does not change significantly. The greater attractive forces of increased nuclear charge on the outer shell electrons pulls them closer to the nucleus. এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট। shielding এগুলো বলা দরকার নাই, because shielding মানে তো inner shell এ repulsion, inner shell নাম্বার তো সেম আছে,
2.8 যদি পিরিয়ড 3 ধরি তাহলে ইনার্শিয়াল কি 2.8 এটা তো সেম আছে তাহলে ওইটা অত সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হয় না রাদার only factor যেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয় এটা হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটনস তাহলে each successive element এ ডিফারেন্সটা কি একটা করে প্রোটন বাড়তেছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা নিয়ে আর বেশি বলতে চাই না আইনিক রেডিয়াস তোমরা এই প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ো তুমি জাস্ট 2টা মিনিট আসতেছ ডাকতেছ এই প্যারাগ্রাফটা পড়ো আইনিক রেডিয়াস across the period atomic radius কমে আইনিক রেডিয়াস কি হয় এটা দেখো কি হইছে আইনিক রেডিয়াস ইনক্রিজ এটা তো ডাউন দ্য গ্রুপ Across the period. down the group ionic radius and atomic radius both increases right and across the period decreases sure সবগুলাই মনে হয় না পড়োই নাই তুমি পড়োই নাই দেখো ঠিক বললাম না পড়োই নাই এক লাইন পড়া অ্যানসার করতেছো Group 1 to 14 decreases. তোমরা কি বলছো সেম স্যার বলো বলো কি এটা দরকার পড়ে পিছিয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার আর এটা হচ্ছে আয়নিক রেডিয়াস আয়নিক রেডিয়াস ওকে আচ্ছা ধরো এটা হচ্ছে 11 সোডিয়াম আয়নিক রেডিয়াস কেমন ধরো এখানে 12 কি হলো 12 আচ্ছা সোডিয়ামের আয়নিক রেডিয়াস মানে হচ্ছে Na+ রাইট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি ম্যাগনেসিয়াম উপরে লিখো Sir, 2 into 1. দেখা যাবে তো সোডিয়াম
1 plus element তাই না 2H magnesium 2 plus বলো এটা 2H aluminium 3 plus 2H aluminium এরপর কি সিলিকন সিলিকন কি যদি 4 plus হয় 14 না 2H phosphorus তাই না কত 15 5 plus আর 1 minus না 3 minus na non-metal phosphorus sulfur 16 2 minus 288 chlorine 1 minus 17 288 দেখো shell number metal গুলোর মানে positively charged ion গুলোর second shell second principal quantum আর non-metal গুলোর third principal quantum right number of proton কয়টা 11 12 13 14 তার মানে কি সোডিয়াম যদি এখানে হয় ম্যাগনেসিয়াম এখানে অ্যালুমিনিয়াম এখানে সিলিকন এখানে as we go from left to right for metals ionic radius decreases right for non metals 288 15 288 15 288 16 288 17 এটাও তাহলে ছোট হবে তাই না কিন্তু এটা এখানে হবে আগে তো আয়ন ফর্ম করা বোঝা যায় এই যে 15 protons same quantum number 16 protons same quantum number 17 protons same quantum number এটা চেঞ্জ করা যায় না এটা এই যে ব্যাপারটা আমারে দেখলেই ও পিছন বোর্ড হোয়াইট হয়ে যায় আমাকে ফোকাস করে ওইটাকে ডিফোকাস করে দেয় এইটা চেঞ্জ করতে পারতেছে বুঝছো এটা নাকি Sir, I can't see what's written on the board sodium at all. which one Sir, I can't see what's written on the board at all. Could you send me a picture, please? Sir, I guess like option বুঝি না ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে বোর্ডে কিছু দেখতে পাচ্ছি না লাইটিং এর জন্য দেখতে পাচ্ছ না So it's because of lighting. Yes, sir. আমার ফেস না থাকলে দেখা যায় নাও Yeah. Sir, it's still sort of far away. Could you send me a picture, please? অনেক ইয়ে হয়ে যায় না এটা চেঞ্জ হয়ে যায় কেন এটা আচ্ছা দাও No? This is better. Better, right? Yes, sir. Now it's much better. But Yes, sir. This is perfect. আমরা যেমন দেখতেছি তোমরা কি রকম দেখতেছো? No, sir, it's proper. Mirror? No, it's not proper. It's clear for me. Okay, fine. Right. Or blur view है ना? Sir, now it's not focusing. It was perfect before. আরে না সব ঠিক আছে মনে হয় ইয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে এটা নেটের কানেকশন কিন্তু মিরর দিলাম না এরপরও এরকম না এই যে ইয়ে আছে তো এই যে ভিডিও সেটিং এ এই যে মিরর আছে মিরর মাই ভিডিও এখন অফিস এখন তোমরা কি দেখতেছো Sir, it's still fine yes, it's fine. It doesn't matter what you get, but honestly, now we are fine right We are fine. we are fine Sir, now you're fine.
Okay, ঠিক আছে, okay, very good. আচ্ছা, do you understand this? এই লাইটটা নতুন করে সেট করলো তাহলে ওইখানে কেন সেট করলো আর ওইদিকে দরকার কিছু। আচ্ছা, any question? তাহলে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, the outer shell electron is in the second shell, right? But as the proton numbers are increasing, as we go from left to right, from sodium ion to silicon ion, ionic radius decreases. But from phosphorus to chloride, again ionic radius decreases, but their shell is in the third shell. So definitely the negative ion গুলার তোমার ionic radius সবসময় পজিটিভ আয়নের চেয়ে অনেক বেশি হবে, বুঝা যায়? Ionic radius of negative ions of the same period will be much greater than the positive ions, ঠিক আছে? আবার তুমি যদি উল্টা দেখো, ধরো ওইটা যদি আমরা ফসফরাস সালফার ক্লোরাইড না দিয়ে নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরাইড দিতাম তাহলে কি হতো? দেখো নাইট্রোজেন 3 মাইনাস কত 7 2H, right? Nitrogen oxide 2 minus H 2H, fluoride 9 1 minus 2H. এই দেখো এটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আর এগুলার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেম 2H। তখন কি হতো? তখন কিন্তু ওদের ionic radius would be smaller than sodium, magnesium, aluminum, right? Because proton number কম থাকে, same electronic shells but proton number is less than sodium ion, Yes, magnesium. so they would be bigger. Huh? The atomic radius would be bigger. Atomic radius. We Yes, are sir, discussing about the ionic ionic radius. radius. Ionic radius would be bigger for sodium, magnesium, aluminum, and silicon. And nitrogen oxide, nitride oxide, and fluoride would be smaller than sodium, magnesium, aluminum, and silicon. So what? Because again, 7 protons and 11 protons. So they would be smaller. This is smaller. Yeah. আমি কি বলছি? So we're going to আচ্ছা, উল্টা বলছি না? মানে আইসোইলেকট্রনিক আয়নস যেগুলা, ইভেন ওগুলার জন্য আইসোইলেকট্রনিক আয়নস, এইটা তো কথাই নাই। ফসফাইড, সালফাইড, ফসফাইড, সালফাইড এন্ড ক্লোরাইড, এগুলো তো মাচ বিগার দ্যান দ্য ক্যাটায়নস অফ দ্য সেম পিরিয়ড। বাট যেগুলো ইভেন আইসোইলেকট্রনিক আয়নস, ওগুলাতেও তোমার নাইট্রাইড অক্সাইড ফ্লোরাইড, মানে এর আগের যে শেল, ওইটার যে আয়নস গুলো, ওগুলোও ইভেন মাচ তোমার লার্জার দ্যান সোডিয়াম আয়ন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এন্ড অ্যালুমিনিয়াম আয়ন, রাইট? তাহলে এগুলার প্রোটন কম, তার মানে they cannot squeeze the outer shell electron properly, but ওরা কিন্তু অনেক স্কুইজ করবে। তার মানে ক্যাটায়নসটা রিয়েলি স্মল, ক্যাটায়নস আর রিয়েলি স্মল, ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার এইটুকু? তাহলে আমরা যাই নেক্সটটাতে। তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, এবং এই গ্রাফটা ইম্পর্টেন্ট। ওই যে গ্রাফটা দিলাম, গ্রাফটা আছে মনে হয় তোমাদের এখানে আছে না? ওই তো আয়নাইজেশন হয় না, ওটা নাই, আয়নিক রেডিয়াসের গ্রাফ নাই না? কোশ্চেন পেপারে থাকবে অনেক, দেখবা কোশ্চেন পেপারে অনেক পাবা, একটু নোট নিও। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্টে যাই। 2.6 প্যাটার্নস ইন আয়নাইজেশন এনার্জি ইন দ্য টেবল। এটা কি দরকার? এই পিকচারটা দরকার? এটা কারো দরকার হলে একটু ইয়ে নাও, ছবি নাও। স্যার আয়নিক রেডিয়াস কোন ইউনিট নাই? জি, আয়নিক রেডিয়াস কোন ইউনিট নাই? ইউনিট ওটা দরকার নেই, নট ইম্পর্টেন্ট। পাঠা দিও, লিখতে দাও, গ্রুপে দিয়ে দিও পরে, হ্যাঁ? আচ্ছা, প্যাটার্নস ইন আয়নাইজেশন এনার্জি ইন দ্য পিরিয়ড। আমরা কি করতেছি? ঠিক আছে, আমরা আমার চেক করব। প্যাটার্নস ইন আয়নাইজেশন এনার্জিজ ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবল। এবার আয়নাইজেশন এনার্জির কি অবস্থা এটা দেখতে। দেখো গ্রাফটা আমরা আগে দেখি, আর পরে এক্সপ্লেইন করি। হাইড্রোজেনের একটা প্রোটন, ওর আউটার শেল হচ্ছে ফার্স্ট শেল, তাহলে একটা ইলেকট্রন, ওইটাকে আমরা রিমুভ করব। যতটুকু আমাদের এনার্জি লাগবে টু রিমুভ, ওটা হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি, রাইট? আচ্ছা, হিলিয়ামের ক্ষেত্রে কি? প্রোটন দুইটা, সেম শেল, তাহলে দুইটা প্রোটন, তাহলে ওর বেশি লাগবে। তাহলে হাইড্রোজেনের চেয়ে হিলিয়ামের ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি ইজ হায়ার, বোঝা যায়? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার দেখো লিথিয়াম, একটা শেল চেঞ্জ আছে, তার মানে আ বিগ ড্রপ,
আমরা সেকেন্ড শেল থেকে এখন ইলেকট্রন রিমুভ করতেছি proton number 3 even though proton number increased by 1 but the distance between the nucleus and outer shell increased much more. That's why now increment of the proton number is less significant, rather the distance between one shell to another shell is more significant. So lithium's first generation energy is much smaller even than hydrogen and helium এর চেয়ে তো smaller, even hydrogen এর চেয়ে smaller. এই big jumpটা এটা কি বোঝা যায় ionization energy? এবার lithium to neon across the period ionization energy increases. Drop গুলো ভুলে যাও, কি বলতেছি? From lithium to neon, as proton numbers are increasing and the electrons are being removed from the same quantum shell, right? So distance between the nucleus and outer shell is almost same, right? Proton numbers are increasing. So from lithium to neon, the ionization energy will increase, gradually rise করতে থাকবে, তাই না? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. But আমি কি বুঝাতে পারছি? পুরাটাতে একটা বিগ আছে, 8টা অ্যাটম না, সবগুলাই কি ইনক্রিজ করতেছে, বাট দুইটা আছে, কি বলে, দুইটা ডিসক্রিপেন্সি আছে। 2 where group 2 to group 3 and group 7 to group 8, এই দুইটা ডিসক্রিপেন্সি আমরা এক্সপ্লেইন করব 3 মার্ক বা 4 মার্ক করে থাকে, দুইটাতেই যে কোনো একটা আসে এক্সামে। এটা যেমন দেখতেছো সেম ভাবে এটাও দেখে ফেলো, একসাথে দেখে ফেলো। এই তো সোডিয়াম না, সোডিয়াম, এই যে ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, এই যে ফসফরাস থেকে সালফার আবার ড্রপ আছে, ক্লোরিন, এই যে আর্গন, জাস্ট ক্যাচ দিলাম। সোডিয়াম, এই যে ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, এই যে গ্রুপ 2 টু গ্রুপ 3 দেখো, বেরিলিয়াম টু বোরন, গ্রুপ 2 টু গ্রুপ 3, আবার ম্যাগনেসিয়াম টু অ্যালুমিনিয়াম, সেম প্যাটার্ন কিন্তু। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস, সালফার, এটা ক্লোরিন, অ্যালুমিনিয়াম, এটা সিলিকন। ক্লিয়ার? আরে বাবা, এটা তো বোরন যে কারণে ডিক্রিজ হয়েছে ওই কারণে ডিক্রিজ হয়েছে, তো বললাম 4 মার্কস। এই ডিক্রিজটার জন্য 4 মার্কস দেবে, এটার জন্য 4 মার্কস, এটার জন্য 4 মার্কস বা 3 মার্কস, এটার জন্য, এটার জন্য। এই দুইটার এক্সপ্লেনেশন সেম, আর এই দুইটার এক্সপ্লেনেশন সেম। এক্সপ্লেইন করতেছি কেন, তো আমি বলবো, বলি নাই। তুমি এইটা বুঝছো কিনা এটা বলো, এইটুকু। আমি কি বললাম, ওরা সামটাইমস তোমাকে এই পুরা ইয়েটা, এই যে ধরো লিথিয়াম থেকে নিয়ন পর্যন্ত দিবে, দিয়ে বলবে এটাকে এক্সপ্লেইন করো। তখন তুমি বলবা যে সিন্স the electrons are being removed from the same quantum shell, so there is a gradual rise from lithium to neon in first ionization energy because proton number is increasing by 1. Electrons are being removed from the same quantum shell and shielding is almost same. এটা বললা, এটা শেষ করলা। But there are two drops from beryllium to boron and nitrogen to oxygen. তাহলে beryllium to boron এর ড্রপটা কেন ওইটা এক্সপ্লেইন করলা, নাইট্রোজেন টু অক্সিজেন এর ড্রপ কেন ওইটা এক্সপ্লেইন করলা। ওকে, এটা তোমার ডিপেন্ডিং অন দ্য কোয়েশ্চেন দে উইল গিভ ইউ মার্কস। ইজ ইট ক্লিয়ার? এইটুকু। নাও উই আর গোইং টু ডিসকাস নাম্বার 1। এই যে এই দুইটা আমি যেটা বললাম, এই দুইটার এক্সপ্লেনেশন সেম, আর এটা নাম্বার 2। আচ্ছা, বেরিলিয়াম টু বোরন দেখো কি হতেছে। এই যে বেরিলিয়াম কত, 4 না, বেরিলিয়াম ইজ 4, তাহলে এটা কি 1s2 2s2, রাইট? আর বোরন হচ্ছে 5, 1s2 2s2 2p1। ক্লিয়ার? তাহলে এই দুইটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ফার্স্টে দিলাম। তারপর বলবা যে ফর বেরিলিয়াম, একটু পরে লেখো, এটা লেখাও আছে বুকেও সুন্দর করে লেখা আছে। ফর বেরিলিয়াম তোমার ইলেকট্রন ইজ বিং রিমুভ ফ্রম 2s orbital, but for boron electron is being removed from 2p orbital. 2p orbital is in higher energy level than 2s orbital, right? So it is easier to remove even if there are 5 protons. আমি বুঝতে পারছি ইয়েটা তোমার বোরনের ক্ষেত্রে, even though there are one extra proton, but still the electrons are being removed from p orbital which is in the higher energy state. p টা higher energy না s এর চেয়ে, মানে 2s এর চেয়ে তো 2p হায়ার, হ্যাঁ, আর
D তো নাই এখানে 2s এর চেয়ে 2p higher, so it is easier to remove the outer shell electron or 2p electron from the 2p orbital than from 2s orbital. This is one thing. So boron eta এর জন্য is easier to remove. Is it clear? Yes, sir. So এখানে proton number এর increment এর চেয়ে তোমার ইয়েটা ওই orbital from the orbital the electron is being removed, that is more important. এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে 2p electron is getting shielding from 1s2 and 2s2. এগুলো কিন্তু আমরা মাইনর ডিফারেন্স গুলাতে দেখতেছি। নরমালি আমরা কি বলি, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেলের নিচে যে ইলেকট্রন গুলো আছে these will give shielding, right? But if you go in minute detail for the orbitals, the last orbital or the ekdom outer যে orbitalটা আছে that will get shielding from the inner orbitals as well, মানে inner orbital electrons in the orbitals. তাহলে 2p electron is getting shielding from 1s2 and 2s2, but 2s2 electron is getting shielding from 1s2 only. So for shielding and the electron is being removed from a higher energy orbital, এই দুইটা রিজনের জন্য এই দুইটা রিজন is offsetting the first reason, which is higher proton number. Even though we have more protons in boron, but shield 1s2 2s2 থেকে যে shieldingটা পাইতেছে 2p, ওটার জন্য is easy to remove the 2p electron. Number 1. Number 2, তাহলে shielding is higher in boron. Number 1. Number 2, electron is removed from 2p orbital, whereas for beryllium it is removing from 2s orbital. আমি কি বুঝাতে পারছি এই তিনটা, মানে whenever the discussion of ionization energy will come, সবসময় এই তিনটা অ্যাসপেক্ট কে আমার মাথায় রাখতে হবে। প্রোটন নাম্বার কয়টা, ডিসটেন্স বিটুইন দ্য নিউক্লিয়াস এন্ড আউটার শেল, যেটা তুমি ইজিলি বলতে পারো যে কোন অরবিটালটা থেকে ইলেকট্রনটা রিমুভ হইতেছে, তাহলে তো ডিসটেন্সটা বোঝা গেল। 3D তার মানে তুমি বুঝবা যে ডিসটেন্স বিটুইন নিউক্লিয়াস এন্ড আউটার শেল কত। 2p 2s যদি তুমি অরবিটালটাকে স্পেসিফাই করে দাও, ইট ইজ ইজিয়ার টু এক্সপ্লেইন, বিকজ তাইলে আর তোমার বলা দরকার নাই যে এটার ডিসটেন্স বড় এটার ছোট, তুমি বলতেছো ইট ইজ রিমুভ ফ্রম 2s আর এটা রিমুভ ফ্রম 2p, তার মানে আমি বুঝেই গেলাম যে ডিসটেন্স কোনটার বেশি কোনটার কম। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes. তাহলে তুমি অরবিটালটাকে ইয়ে করবা, ফোকাস করবা। তাহলে ইলেকট্রন ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা কি লিখবো, ইলেকট্রন ইজ রিমুভ ফ্রম 2p orbital in boron আর from 2s orbital in beryllium. First thing, the electron in boron will get shielding from 1s2 and 2s2, but for beryllium it is getting from only 1s orbital, right? So these two factors offsetting the other factor, which is increased proton number in boron. Okay? So even though proton number হচ্ছে একটা বেশি বোরনে, but other two factors is offsetting that factor. ঠিক আছে? So এই জিনিসটা এখানে লেখা আছে। Number 3, there is a slight decrease in the first transition energy between beryllium and boron. Although boron has one more proton than beryllium, there is a slight decrease in first transition energy on removal of outer electron. Beryllium has the electronic configuration of 1s2 2s2, and boron has the electronic configuration of 1s2 2s2 2p1. The fifth electron in boron must be in the 2p subshell, which is slightly further away from the nucleus than 2s subshell. এটা পুরাটা তোমার লেখা দরকার নেই, জাস্ট অরবিটাল মেনশন করলেই হবে। ঠিক আছে? There is less attraction between the fifth electron in boron and the nucleus because the distance between the nucleus and outer electron increasing slightly. এটা যে জাস্ট তুমি যদি ওই যে অরবিটাল মেনশন করে দাও, তাহলে এই পয়েন্টটা কভার হয়ে গেল। আমরা দেখাবো তোমাদেরকে ইয়েতে এই মার্কস স্কিমে কি আছে এটা দেখাবো, ঠিক আছে? বাট তুমি এই পয়েন্টগুলো সবগুলাই মনে রাখার চেষ্টা করো, পরে আমরা হচ্ছে ইয়ে the shielding by inner shells increasing slightly, বা লিখতে পারো বেটার হচ্ছে এখানে shells না লেখা, the shielding by inner subshells or orbitals, right? কারণ shells বলতে কোয়ান্টাম শেল বুঝি আমরা, রাইট? কোয়ান্টাম শেল তো সেমই আছে, কোয়ান্টাম শেলে তো ডিফারেন্স নাই। These two factors outweigh or offset the increased nuclear charge or additional proton যেটা আছে বোরনে, ওইটা হচ্ছে অফসেট করে। Is it clear? Yes. Any question?
sorry, photo number. জি Sorry, photo number to Janish. জোরে বলো The photo number of boron is more. দেখ এটাই আউটওয়ে করতেছে বাকি দুইটা ফ্যাক্টর electron is removed from a higher energy orbital which is 2p in case of boron or shielding it is getting greater shielding because of 1s2 and 2s2 orbitals আর ওই যে বেরিলিয়ামটা শুধু হচ্ছে 1s2 অরবিটাল থেকে শিল্ডিং পাচ্ছে মানে ইনার অরবিটালটা থেকে বুঝছো না তাহলে এই তিনটা ফ্যাক্টর মিলে তোমাকে ক্যান্সারটা পাওয়া দরকার আরেকটা হচ্ছে আমরা যেটা বলতেছিলাম তাহলে এইটা দুইটা কিন্তু একই জিনিস এই বেরিলিয়াম টু বোরনে যেটা হইতেছে ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম তো সেম হইতেছে ওইটা হচ্ছে 1s 2s2 আর 2p1 2s2 থেকে ইলেকট্রন যাইতেছে 2p1 থেকে যাইতেছে আর ম্যাগনেসিয়াম টু অ্যালুমিনিয়াম কি 3s2 3p1 3s2 থেকে ইলেকট্রন যাবে আর 3p1 থেকে ইলেকট্রন যাবে ঠিক আছে সেম এক্সপ্লেনেশন একদম এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস আচ্ছা এবার নাইট্রোজেন টু অক্সিজেন আর ম্যাগনেসিয়াম টু অ্যালুমিনিয়াম তো বলি না এইটাতে যেহেতু এটা বলছি ম্যাগনেসিয়াম কি ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম বললে বড় হয়ে যাবে নাইট্রোজেন অক্সিজেন বলি একই জিনিস কিন্তু একদম নাইট্রোজেন অক্সিজেন 8 রাইট 1s2 2s2 এরপর 2p3 আর অক্সিজেন 1s2 2s2 2p4 2p3 মানে কি সিঙ্গেল ফিল্ড সবগুলো তাই না অরবিটাল গুলো কি সিঙ্গেল ফিল্ড আর এখানে একটা ডাবল ফিল্ড ক্লিয়ার আচ্ছা for nitrogen and oxygen দেখো even though oxygen has one more proton আমরা তো এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে oxygen will have higher first transition energy but দুইটা ফ্যাক্টর এটাকে অফসেট করবে এই হায়ার প্রোটন নাম্বারটাকে নাম্বার 1 কি electrons are being removed from same orbit same subshell বা same orbital na same subshell এটা বললেই better 2p and 2p but the last electron in oxygen has a spin pair এই যে লাস্ট ইলেকট্রন এটা যেটা ঢুকলো লাস্ট ইলেকট্রন কোনটা এই ইলেকট্রনটা না এটা লাস্ট ইলেকট্রন যে ঢুকছে এটা কিন্তু স্পিন পেয়ারিং হইছে না সিঙ্গলি থেকে ডাবল ফিল্ড হইছে তাহলে ডিউ টু দি স্পিন পেয়ার রিপালশন it is easier to remove this electron due to the spin pair repulsion it is easier to remove the electron এটাই হচ্ছে কিন্তু মেইন রিজন এই দেখো there is a slight decrease in first transition energy between nitrogen and oxygen has one more proton than nitrogen and the electron removed is in the same shell 2p subshell so you might think that first transition energy would increase however the spin pairing of electrons play a part there এটাকে আমরা কি বলি spin pair পার্টটা বলতে পারবো না আমরা স্পিন পেয়ার রিপালশন এখানে লেখা আছে if you look back at figure 2.13 you will see that the electron removed from the nitrogen is from an orbital that contains an unpaired electron মানে singly filled orbital থেকে electron is removed for nitrogen whereas the electron removed from oxygen is from the orbital that consists a pair of electrons the extra repulsion between the pair of electrons in this orbital results in less energy being needed to remove an electron so first transition energy of oxygen is lower because of the spin pair repulsion এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স ওকে these patterns repeat themselves after the third period যেটা আমরা বললাম এই phosphorus to sulfur same pattern হবে due to spin pair repulsion sulfur first transition energy will be a bit less than phosphorus তাহলে group 7 group 5 to group 6 আর group 2 to group 3 এই দুইটা ড্রপ আছে এত কিছু কিন্তু আমরা লিখবো না আমরা লিখবো একটা কথা এটা হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দিলাম ওই বক্স নোটেশন করে দিলাম বক্স এখন কিন্তু আর 1s2 2s2 করে দিব না এই যে এইটা লাস্টের যে এক্সপ্লেনেশন নাইট্রোজেন টু অক্সিজেনের জন্য বক্স করে দিলাম at least p অরবিটালটাকে বক্স করে দিলাম দিয়ে বলবা যে the electron to be removed from 2p is singly filled আর electron to be removed from oxygen is doubly filled thereby there will be a spin pair repulsion to remove the electron due to this spin pair repulsion it is easier to remove that electron from oxygen এই যে স্পিন পেয়ার রিপালশনের যে একটা এডিশনাল
advantage we are getting, for that it is offsetting or it is outweighing the extra proton in oxygen. That's it. 2 মার্ক 3 মার্ক ম্যাক্সিমাম। সো স্পিন পেয়ার রিপালশন এটা হচ্ছে মেইন তোমার ফোকাস পয়েন্ট এন্ড ফ্রেজ যেটা তুমি এখানে খেয়াল রাখবে। এটা প্রথমটাতে কি ছিল, একটা হচ্ছে এস অরবিটাল থেকে আর একটা পি অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন রিমুভ হচ্ছে। হ্যাঁ, সো এখানে তুমি শিল্ডিং কে নিয়ে আসবা, প্রোটন নাম্বারকে নিয়ে আসবা আর ইয়েটাকে নিয়ে আসবা, অরবিটাল from which it is removed. ঠিক আছে। আর সেকেন্ডটাতে you will mainly focus on spin pair repulsion. That is the thing. Patterns down a group less than 1 minute. এই আসো নুসরা